Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book 9, it's in the video 23. We have come here to the page number 41. Dear friends, what we have seen here is pronouns. The one, what do you mean by one? One, is it one? As a pronoun, one stands for one person. Suppose if you use ones, what do you mean by that? Plural, many of them. They are the ones who brought good name to the institution. He is the one who went to America last month. He is the one and ones. So one is also used in contrast with the other. See, for example, one man agreed to help us. The others refused. Others. What's the difference between others and other? Other means one other person. Others means he is the one who helped me. He is the other who didn't help me. They are the others who helped me. Others, plural. One, singular. The other, the opposite to one is other is. See, one man agreed to help us, the others refused. So one is singular, others is plural. One is an Italian, other is an American, other is a German. So one is an Italian, the other is a German. Opposite of one is what? The other is. Right, sir. Now, one is used as a part of a group. One of my friends. So, friends is a group, right? 10 of my friends are there. One of my friends means 1 out of 10. So, one is used as a part of a group. One of my friends work in America. So, one is used to say one particular singular person in a group. One of them is a terrorist. Them is a group. One of them is a terrorist, right out of them. So, much, many. Quantifiers. What do you mean by quantifiers, sir? Quantity. How much is there? So, much and many. Much. Where do you use much? Where do you use many? Many is used before plural countable nouns. See, this is a countable noun. If 2 pens are there, see, countable nouns, 2, right? Nouns, pens. So, I have, what is that? Many pens. There are many boys in the class. There are many girls in the class. Girls is countable. So, you are using, before a countable noun, you are using what? You are using many. But uncountable noun, before uncountable noun, you are using much. Hair, can you count? No. Much hair. Rice, can you count? No. Much rice. Much water. Not many waters, you don't say. Much water. Much hair. Much rice. Much food. Much work. So, much is used with uncountable noun. Many is used with countable nouns, right? They are mainly used in a negative and interrogative. See, my dear friends, much water. Water is uncountable. You cannot count, isn't it? I drank 3 waters. I drank 4 waters. No, I drank 4 cups of water. Fine. But you cannot say I drank 18 waters. I drank 20 waters. No. So, water is uncountable. So, you are using much water, quantity. Before, when you want to mention about the quantity, that too, uncountable noun, you are using much water, much milk. Milk is uncountable. I drank much milk. Much time. I took much time. Much of your time. Much time. Much money, uncountable nouns. Money you cannot count. Much money. See, many glasses of milk you can say. You can't say much, you can't say many milk, you can say many glasses of milk. So, many goes with the glasses of milk, right? Many people, countable, many people. Many things, the things are countable. So, you are using many. So, many is used with countable, much is used with uncountable nouns.
I didn't see many cars in the road today. So cars is a countable or uncountable? It is countable. 1 car, 2 car, 3 cars. So when you want to quantify it and say many cars, right? There you're using many cars. You don't say much cars. Did you see many people there? People, are they uncountable or countable? Countable. So you're using many people. I haven't money, uncountable, much money. So did he suffer pain? Pain, you cannot say I got 8 pains. No, pain is uncountable. So you say much pain. I have much homework to do. Homework, you don't say one homework, 2 homework. Much homework, uncountable. So you're using much. Coming here, some quantifiers. What are the quantifiers? Once again, quantifiers. Any is a quantifier. Much is a quantifier. Many is a quantifier. Any is also a quantifier. A certain quantity used before plural uncountable nouns. Plural uncountable nouns, you are using any, some and any. Some as a quantifier, any as a quantifier. Some as a quantifier, any as a quantifier. A certain quantity used before plural uncountable nouns. Okay, uncountable nouns. What are uncountable nouns? Rice. Is it an uncountable noun? See, some is used in affirmative, that is positive. Any is used in negative sentence. Some and any both are quantifier. Some is used for positive. Any is used for negative. And here, I have got money. Money is countable or uncountable? Uncountable noun. So, some money. And it's also used for uncountable nouns also. There are some apples in the box. See, all positive. I haven't got negative. You are using I haven't got some money. No, I haven't got any money. For negative, you are using any. Any and some both are quantifiers. So some is used for positive sentences and any is used as a for negative sentence. So some and any means what? A certain quantity. Before plural and uncountable nouns, both plural, countable and uncountable nouns. Some and any. I haven't got any money. Money is countable or uncountable? Uncountable. So you are using for both countable and uncountable, you are using some and any. Some and any means certain amount of, a certain quantity. Some is used for positive, any is used for negative, right, sir? I haven't got any apples. So some and any can be used for both countable and uncountable noun. There aren't any apples in the box. So any is a negative sentences, you are using any. Any is used after hardly and scarcely. What do you mean by hardly and scarcely, sir? Hardly means no. I hardly work means I don't work at all. I hardly have money means I don't have money at all, right? So scarcely means what? Very rarely, very little. See, I have hardly any money. So hardly and scarcely. After hardly and scarcely, you are using any. I have hardly any money. I don't have any money. I don't have money. There are hardly any eggs in the baskets. No eggs in the basket. There is scarcely any food. Any food over here. Any food here. So scarcely, there's scarcely any food here. Then there's scarcely any room for them means no space at all. So here room means space. So any is used in questions. So any is used with negative, any is used with quantity, any means certain quantity, any and some are used for countable nouns and uncountable nouns. Some is used for positive, any is used for questions and negative. See, I have you any money? Have you some money? No. Have you any money? For question you are using any. Did you see any girls there? Any girls, right? For question you are using any. Are there any children in the playground? Playground. Are there any children? For question you are using any. You don't say, are there some children in the playground? No. Are there any children? For question and negative you are using any. Here, there aren't any children in the playground. There aren't any children. So question and negative you are using any. So dear friends, what you understood is 1.
as a pronoun, singular. Once it is plural. Opposite of one is the other is. One is a doctor, the other is an engineer, right? Contrasting. So next what you have seen is one is used to mention somebody in a group, one of the boys, one of them, and much and many. Much is used with uncountable nouns, many is used with countable nouns. So that's what you have seen here. Then some and any, both are quantifier. It means certain quantity, and both are used before countable or uncountable nouns, plural. And here any is used after what? Only for question and negative. Some is used for positive. Hope you are able to understand. Are you clear? So I request this gentleman to come forward and tell what is he able to understand. Yes, I request this gentleman to come forward. Mr. Dorai. Yes, please. Yes. Hello, good evening, everybody. We are here for to discuss about some words like one, much, many, and some, and any, where we are going to use this sentence. For that only we are going to discuss about now. And say example, I can say for one, and one we can where we can use in the sense contrast and the part of group. I can say one example for one where uh, one man, I can say one, lot of people is there, one among them, like that. I can say another one where we can use for much and many. Much and many we are using for we can use for some in order to mention some quantities. Say example, much and many. Much in the sense it's a countable, many in the sense is uncountable words we are going to use. Say example for much, much and many, and much in the sense I can drink much water or something like that. And for many I can say some other example. Um, I mean, I did not see many cars at the road today. So, another one say come Look at the here camera, to don't turn your back. yeah come here to some and some and any. So here we are using for some, and many also we are using for countable and uncountable. But thing is for some for positive, and any for some other negative uncountable word. I can say for example for some, I have got some more money, like that. Or I can say for any also we can use, and not only for the negatives, at the same time we can use for some questions. Say example, I can say, have you any money, like that. Thank you so much. Yes, gentlemen, why don't you come forward and speak? You can sit there till time being. Good evening. Today we have learnt about contrast for contrast one and others. For example, one of my friends work in America. This means one among the 10 work in America. One is used as in the above said example. One is used as the part of the group. Next, much and many. When uncountable nouns is there, we have to use much. For example, here we cannot count, so much is to be used. And for countable nouns, we have to use many. For example, I didn't see many cars on the road yesterday, and I have much homework to do. Homework is uncountable noun, so much has to be used. Next, quantifiers. This means some and any, which means a certain quantity. And for a positive sentence, some has to be used, and for a negative sentence, any has to be used. For example, I have got some money. This is example for positive sentence, and I haven't got any money. This is example for negative sentence. Next, after hardly and scarcely.
I have hardly any money. Any comes after hardly. And next, any is used in questions. Have you any money? And did you see any girls there? Thank you. Yes, sir. You. Okay, you. Good evening all. Today we have learned about one and others. It means one where we can use one for one thing or one person like that. But others means there are multiple things are there. Maybe multiple person. And for example, one of my friends work in America. It means there is only one person is there. So we are using one. If so many members are there, we can use others instead of one. And also today we have learned about any and some. Some means it sounds little positive. Any means negative. I can say example. I have got some money means it's negative. Some means positive. I have got some money means I have money. If you are using I have no money means you can say I don't have any money. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 23, பேஜ் நம்பர் 40, 41. ஒன் என்றால் என்ன? ஒன்று என்று அர்த்தமல்ல. ஒன் என்றால் ஒருவர். இந்த ஒன் என்பது ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர் சொல்லாக ஒருவர் என்று சொல்கிறோம். த அதர் என்றால் மற்றொருவர். அந்த ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் ஒருவர், ஆப்போசிட் மற்றொருவர். ஒருவர் என்ஜினியராக இருக்கிறார், மற்றவர் கலெக்டராக இருக்கிறார். ஒன் என்றால் ஒருவர், த அதர் என்றால் மற்றவர் என்று அர்த்தம். ஸோ ஒன் மேன் அக்ரீட் டு ஹெல்ப் அஸ், த அதர்ஸ் ரெஃப்யூஸ். ஒருவர் உதவி செய்ய ஒற்றுக்கொண்டார், மற்றவர் உதவி செய்ய மறுத்துவிட்டார். ஒருவர் ஒரு இட்டாலியனாக இருக்கிறார், மற்றவர் ஒரு ஜெர்மனாக இருக்கிறார். ஒன் ஒரு கூட்டத்திலே இருக்கக்கூடியதில் ஒன்று என்று சொல்கிற பொழுது ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் என்று சொல்கிறோம், ஒன் ஆஃப் தெம் என்று சொல்கிறோம். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் இன் அமெரிக்கா. என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருவர் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிறார், அவர்களில் ஒருவர் தீவிரவாதியாக இருக்கிறார். மச் என்றால் என்ன? மெனி என்றால் என்ன? மெனி என்றால் நிறைய பையன்கள். மச் என்றால் அதிகமான நிறைய, அதிக முடிகள், அதிக உணவை உட்கொண்டார், நிறைய பையன்கள், நிறைய கம்ப்யூட்டர்கள் என்று சொல்கிறோம். அதிகமான என்று சொல்கிற பொழுது மச். மெனி என்றால் நிறைய என்று வருகிறது. குவான்டிஃபையர்ஸ் என்றால் என்ன? அளவுகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது மச்சும் மெனியும் சொல்கிறோம். இந்த மச்சும் மெனியும், மச் என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள். அரிசி, சாப்பாடு, காற்று, தண்ணீர், அதை மச்சுடன் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். அதிகமாக இருந்தால் மெனி நிறைய எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்கள். பையன்களோ, பெண்களோ, கம்ப்யூட்டர்களோ, வீடுகளோ, அவைகளை சொல்லுகிற பொழுது மெனி நிறைய என்று சொல்கிறோம். மெனி இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் plural countable nouns, much before uncountable nouns. They are mainly used in negative and interrogative. கேள்விகளுக்கும் எதிர்மறை வாக்கியங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. much water என்ன சொல்லுவீங்க? அதிக தண்ணீர். மச் மில்க் அதிக பால். மச் டைம் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். மச் மணி அதிக பணம். ஸோ அன்கவுண்டபிள் நவுன் இவர்கள் எல்லாம் எண்ண முடியாத பேச்சொற்கள். நிறைய டம்ளர் பாலை குடித்தேன், நிறைய மக்கள், நிறைய பொருட்கள் என்று வருகிறது. I see many cars on the road today. இன்று நிறைய கார்களை நான் ரோட்டிலே பார்க்கவில்லை. Did you see many people there? நீ நிறைய மக்களை பார்த்தாயா அங்கே? I haven't much money. என்னிடம் அதிகமாக பணம் இல்லை. Did he suffer much pain? அவன் அதிக துன்பத்தை அனுபவித்தானா? I have much homework to do. எனக்கு அதிக வேலை இருக்கிறது. ஸோ அதிக, நிறைய. சம் என்றால் கொஞ்சம், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு. எனி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு. இது ரெண்டும் குவான்டிஃபையர். a certain quantity என்றால் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு என்று சொல்கிற பொழுது சம், எனி ஏதோ ஒன்று, சம் ஏதோ கொஞ்சம். ஸோ இவைகள் ரெண்டும் எண்ணக்கூடிய, எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி வரும். ஸோ சம் இஸ் யூஸ்ட் இன் அஃபர்மேட்டிவ். சம் என்ற அந்த வார்த்தை
ஒரு சில என்பது இந்த பாசிட்டிவாக நேரான வாக்கியங்களுக்கு வருகிறது. எனி ஏதோ ஒன்று, எனி என்றால் என்ன, ஏதோ ஒன்று, அது எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ ஹவ் காட் சம் மணி, என்னிடம் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறது. அந்த மணி கொஞ்சம் பணம், இது பாசிட்டிவாக வருகிறது. there are some apples in the box, அந்த பெட்டியிலே ஏதோ கொஞ்சம் ஆப்பிள்கள் இருக்கிறது. I haven't got any money, என்னிடம் கொஞ்சம் பணம் கூட இல்லை. ஏனி எந்த பணமும் இல்லை, எந்த என்று வருகிறது எனி. there aren't any apples in the box, அந்த பெட்டியிலே எந்த ஆப்பிள்களும் கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது, நெகட்டிவாக கேள்வியாக வருகிற பொழுது எனியும், இந்த சம் என்பது பாசிட்டிவாக வருகிற பொழுது சம் எனியும் ஒரு அர்த்தம்தான். ஆனால் எதிர்மறைக்கு சம்மும் கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் எனி என்று பயன்படுத்துகிறோம். எனி இஸ் யூஸ்ட் ஆஃப்டர் ஹார்ட்லி அண்ட் ஸ்கேர்ஸ்லி. ஹார்ட்லி என்றால் என்ன, கடினமாகவா அல்ல. ஹார்ட்லி என்றால் இல்லை என்று அர்த்தம். ஸ்கேர்ஸ்லி என்றால் அரிதாக என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த ஹார்ட்லி அண்ட் ஸ்கேர்ஸ்லி, அரிதாக, கொஞ்சம், இதற்கு பின்னாடி எனி வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ ஹேவ் ஹார்ட்லி எனி மணி, என்னிடம் கொஞ்சம் கூட பணம் இல்லை. there are hardly any eggs in the basket, அந்த கூடையிலே எந்த முட்டைகளும் கிடையாது. there is scarcely any food here, இங்கே எந்த விதமான உணவு பண்டங்களும் கிடையாது. there is scarcely any room for them, இங்கே தங்குவதற்கு இடமே கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த scarcely hardlyக்கு பிறகு any பயன்படுத்துகிறோம். any is used in questions, கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு இந்த ஏனி பயன்படுத்தப்படுகிறது, சம் பயன்படுத்துவதில்லை. எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு ஏனி பயன்படுத்துகிறோம், சம் பயன்படுத்துவதில்லை. ஹேவ் யூ எனி மணி, உன்னிடம் ஏதோ கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறதா, ஏனி தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேவ் யூ சம் மணி என்று பயன்படுத்துவதில்லை. டிட் யூ see any girls there, அங்கே ஏதாவது பெண்களை பார்த்தாயா. டிட் யூ see some girls there என்று சொல்லக்கூடாது, ஏனி தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆர் எனி சில்ட்ரன் in the playground, அந்த விளையாட்டு மைதானத்திலே ஏதாவது குழந்தைகளை பார்த்தீர்களா. any, oh there aren't any children in the playground, அங்கே எந்த விதமான குழந்தைகளும் இல்லை. எதிர்மறைக்கும் கேள்விக்கும் ஏனி பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாசிட்டிவ் வாக்கியத்திற்கு சம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன் என்றால் ஒருவர், ஒன்ஸ் என்றால் பலதுகள், ஒன்னினுடைய எதிர்மறை அதர் வேஸ் என்று சொல்கிறோம். மச், மெனி, மச் எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி மச், மெனி வந்து எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி எனி, சம் மெனி, சம் பாசிட்டிவாக எனி, கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் எனி. இவைகளெல்லாம் குவான்டிஃபையர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுகோல்களை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த பெயர் சொல்களின் அளவுகளை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வாசகங்கள். மச், மெனி, சம், எனி. தேங்க்யூ வெரி மச்.